everyone, welcome to our another session of learning. We are in the series of parts of speech, right? In the previous class we learned already the main classification of nouns. Nouns ni ela divide chesaru, ఏ బేసిస్ మీద డివైడ్ చేశారు అన్నది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. ఇవాళ క్లాస్లో నౌన్స్ వాటిని మనం ఇంకా కౌంటబుల్ అండ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్గా డివైడ్ చేశారు. ఇంకా అంటే ఇవి కొత్తగా ఫామ్ అయిన నౌన్స్ కాదు, మనము ఆ క్లాస్లో నేర్చుకున్న ఆ నౌన్స్ని ఫర్దర్గా ఇలా డివైడ్ చేశారు. బేస్డ్ ఆన్ వాట్? లెట్ us see. Countable nouns. First difference between countable and uncountable nouns. Countable nouns అని వేటిని అంటాము? These are the nouns that can be counted using numbers. అంటే నంబర్స్ యూజ్ చేసి 1, 2, 3, 4 ఇలా కౌంట్ చేయగలం. సపోజ్, how many windows are there in your house? How many notebooks do you need? అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? ఆన్సర్ ఒక నంబర్ వస్తుంది కదా. Then you can count all the windows. How many you have? 1, 2, 3, 4, 8 windows. How many fans? There are 4 fans. ఇలా మనం కౌంట్ చేసి చెప్పగలం ఆన్సర్. Those come under countable nouns. Coming to uncountable nouns. These are the nouns which cannot be counted using numbers. మరి ఎలా వాటిని గురించి మాట్లాడతాము అంటే యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్. మనకి యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, మిల్లీలీటర్, లీటర్, గ్రామ్, కిలోగ్రామ్, ఔన్స్. ఇలా వాటిని యూజ్ చేసి మనం వాటి క్వాంటిటీని మెజర్ చేస్తామన్నమాట. దోస్ ఆల్ కమ్ అండర్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్, కౌంటబుల్ నౌన్స్కి సింగులర్ ఇంకా ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. సింగులర్ ఫార్మ్ అంటే ఏంటి? whenever we are talking about single noun, single number, then we use singular form. Suppose, one fan. If there are more than one, what do we say? Fans. Fan is singular, fans is plural form. అలాగే బెడ్, ఒకటి ఉంటే బెడ్ అంటాం, మోర్ దెన్ వన్ ఉంటే వాటిని బెడ్స్ అంటాం. ఇలా వన్ నెంబర్ని డినోట్ చేసేదాన్ని సింగులర్ అని, మోర్ దెన్ వన్ డినోట్ చేసేదాన్ని ప్లూరల్ అని అంటాం. మోర్ దెన్ వన్ బెడ్స్ అన్నాం, ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నది మనకు తెలియదు. అక్కడ దెర్ ఆర్ 3 బెడ్స్, 4 బెడ్స్ ఇలా చెప్తే మనకు నెంబర్ తెలుస్తుంది. బెడ్స్ అంటే మోర్ దెన్ 1, 2, 3, 4, దెర్ మైట్ బి మోర్ ఇన్ నెంబర్ యాజ్ వెల్. లెట్ us see some more singulars and plural forms. Fan, fans. City, ఒకటి దాని గురించి మాట్లాడితే సిటీ. బట్ ఇన్ అవర్ ఇండియా దెర్ ఆర్ మెనీ సిటీస్, రైట్? ఇట్స్ సిటీస్, సిటీ ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఇస్ సిటీస్. ant, ants. tree, trees. student, students. ఇలా మనకి కౌంటబుల్ నౌన్స్కి సింగులర్ అలాగే ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఇంకా మనము కలెక్టివ్ నౌన్స్ గురించి ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. కలెక్టివ్ నౌన్ అంటే that's a name given to some common nouns. Okay, that's a name given to a group of common nouns. Group అంటే కలెక్టివ్గా వాటన్నిటి కలిపి మనము ఒక గ్రూప్కి ఇచ్చిన నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టూడెంట్స్, ఏ క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్స్ అనేది కామన్ నౌన్, ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్, ఆ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కలిపి మనము క్లాస్ అంటాం కదా. ఈ క్లాస్ అన్నది కలెక్టివ్ నౌన్ అన్నమాట. ఈ కలెక్టివ్ నౌన్కి వచ్చేసి ప్లూరల్ ఫామ్ ఉంటుంది. క్లాస్, క్లాసెస్. మనకి అన్ని కలెక్టివ్ నౌన్స్కి కూడా ప్లూరల్ ఫామ్ అనేది ఉంటుంది. ఇంకా బంచ్, బంచ్ ఆఫ్, ఎ బంచ్ ఆఫ్ గ్రేప్స్, ఎ బంచ్ ఆఫ్ కీస్. అలాగే మనం ప్లూరల్ ఫామ్ యూజ్ చేయొచ్చు. దెర్ ఆర్ మెనీ బంచెస్ ఆఫ్ గ్రేప్స్, అలా ప్లూరల్ ఫామ్ ఉంటుంది. అలాగే గ్యాంగ్, గ్యాంగ్స్. దెర్ ఆర్ మెనీ గ్యాంగ్స్ ఇన్ ద సిటీ. టీమ్, teams, a team of players, 2 teams of players. Okay, this is how we can form the plural form for the collective nouns. Coming to uncountable nouns, they have no plural form. They are always used as singular. వీటిని ఎప్పుడు మనము సింగులర్గానే వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైస్, షుగర్, సాల్ట్. ఇంకా మన కిచెన్లో ఉంటాయి కదా, ఆయిల్, water, juice, butter, jam, cheese, bread, advice, information. Almost all the abstract nouns come under
uncountable nouns. But not all the abstract nouns. Most of the abstract nouns come under uncountable nouns. These are used always as singular. Okay, there is much rice in the kitchen. Okay, sugar is white in color. In this river, the water is pure. There is a bottle of juice. I don't prefer using much oil. Butter, jam, a jar of jam, a slice of butter. ఇలా మనం వీటిని ఎప్పుడు కూడా సింగులర్గానే యూజ్ చేస్తాం. అడ్వైజ్ చూడండి, మనము మన లాంగ్వేజ్లోకి దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటే దీన్ని ఏమంటాం? సలహా అంటాం కదా. సలహా అంటే దానికి మనం మన లాంగ్వేజ్లో సలహాలు ప్లూరల్ ఫామ్ ఉంది. బట్ ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి అడ్వైజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సింగులర్ అనమాట. గివ్ మీ అ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్, అంతేకాని అడ్వైజెస్ అని యూజ్ చేయకూడదు. అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్. This information is quite useful for the students. So this is also always singular. Okay, these all uncountable nouns used as singular form always. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, most of the abstract nouns come under uncountable nouns. What does it mean? Not all the abstract nouns. అంటే కొన్ని abstract nouns ని వచ్చేసి మనము uncountable nouns గా యూజ్ చేయలేము. వాటికి plural form ఉంది. What are those? Some examples of those abstract nouns which can be counted. Those are meetings, memories. This is my childhood memory. These all are my childhood memories. Allow plural form use change. Lies, right? ఇలా కొన్ని abstract nouns మనము countable nouns గా యూజ్ చేస్తాం. Let us see another difference. Here we can use articles a or an with the countable nouns. A or an articles తెలుసు కదా, వాటిని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే సింగిల్ నెంబర్ని డినోట్ చేయడానికి, అంటే సింగులర్ గురించి మాట్లాడడానికి మాత్రమే వీటిని వాడతాం. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ a word is starting with a consonant sound, here bed, a bed, consonant sound తో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనము a అనే ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ the word is starting with a vowel, apple, it is a vowel sound, right? Then we use an apple. An ant అంటే an ant అంటే అక్కడ ఒకటే ఉందని అర్థం. It denotes single number. అంటే మనకి ప్లూరల్ కూడా ఉన్నట్లే కదా, సింగిల్ వాడుతున్నాము, ఒకటే ఉంది అంటే 2 3 కూడా ఉండొచ్చు అన్న అర్థం అనమాట. సో అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి ఒకటే ఉంది కాబట్టి వాటికి ప్లూరల్ ఫామ్ లేదు కదా. So we can't use those articles here with the uncountable nouns. Clear? Here we can use articles a or an only with the countable nouns. We can't use them with the uncountable nouns. Now let us see some more differences between countable and uncountable nouns. మనకు countable nouns గురించి క్వశ్చన్ చేయాలి అంటే there is a question word, that is how many. How many students are there in your school? How many trees are there in your surroundings? How many friends do you have? ఇలా మనము how many అనే క్వశ్చన్ వర్డ్ యూజ్ చేసి కౌంటబుల్ నౌన్స్ గురించి క్వశ్చన్ చేయగలము. అది అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. ఇవి క్వాంటిటీని కదా మనం మెజర్ చేస్తాము. దెన్ we have to go with the word how much. How much rice do you eat? How much money do you spend? How much money did you spend? ఇలా how much అనే క్వశ్చన్ వర్డ్ మనం అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ తో యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాను, how many books are there in your library? Then you know that there are many books అంటే బిగ్ నంబర్, అక్కడ చాలా ఉన్నాయి, but you are not sure about the number. Then how do we express the answer? How do we give the answer? Yes, of course, there are many books in our library. Many ante a lot of. Even we can use a lot of in the place of many. It denotes a big number. అంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి కౌంటబుల్ నౌన్స్ తో మనము many అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. Or a lot of. There are many books in our library. There are many students in our school. There are many trees in our surroundings. I have a lot of friends. ఇలా యూజ్ చేస్తాం.
అది అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ వచ్చేసి మనము మచ్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్. A lot of. This can be used with both countable and uncountable nouns. How much rice do you eat? అంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? If at all you prefer to use a lot of. Yes, I eat a lot of rice. Yes, there is much milk left in the bottle. There is much rice in the kitchen. There is a lot of tea in the cup. I spent a lot of money yesterday. ఇలా మనము మచ్ లేదా a lot of అన్న వర్డ్స్ని అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్తో యూజ్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ మచ్ అన్నది చాలా తక్కువ వాడతాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ లెస్ కామన్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రిఫర్ టు యూస్ a lot of. నెక్స్ట్ అనదర్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ మనము ఎక్కువ నెంబర్ ఉంది చెప్పడానికి మెనీ యూజ్ చేస్తాం కదా, అది తక్కువ నెంబర్ ఉంటే ఎలా చెప్పాలి? How many books are there in your library? If there are so many, yes, we use many or a lot of. అది ఎక్కువ లేవు తక్కువ ఉన్నాయి అని ఎలా చెప్పాలి కౌంటబుల్ నౌన్స్ని? అక్కడ మనము yes, how many books are there in your library? There are a few books in our library. అంటే ఎక్కువ లేవు కొన్ని ఉన్నాయి అని స్మాల్ నెంబర్ని డినోట్ చేయడానికి మనం a few అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం కౌంటబుల్ నౌన్స్ తోటి. అది అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్తో తక్కువ క్వాంటిటీని ఎలా చెప్తాము? ఎస్, హౌ మచ్ మిల్క్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద బాటిల్? దెర్ ఈస్ అ లిటిల్ మిల్క్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద బాటిల్. దెర్ ఈస్ అ లిటిల్ రైస్ ఇన్ ద పాట్. ఐ స్పెంట్ వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ యెస్టర్డే. ఇలా మనము ఆ లిటిల్ అన్నది అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్తో వాడతాం. నెక్స్ట్ మనకి ఒకసారి నెంబర్, అది బిగ్ నెంబర్ కాదు స్మాల్ నెంబర్ కాదు, అలా అంటే మీడియంలో చెప్పడానికి. ఇప్పుడు సేమ్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఐ పోజ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ అగైన్, హౌ మెనీ బుక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ లైబ్రరీ? చాలా ఉంటే మెనీ అన్నాం, తక్కువ ఉంటే అ ఫ్యూ అన్నాం. బట్ నౌ ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ నెంబర్, ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ నెంబర్. మేబీ సమ్ టైమ్స్ వీ మే నాట్ రివీల్ ఇట్. వీ మే డోంట్ నో ద నెంబర్ or we may don't want to reveal the number. Then we can use the word some. There are some books in the library. Or are all the books in your library new? No. All of them are not new. There are some old books. ఇలా some అనే word ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. It denotes some number. It's not big, it's not small. And the same word can be used even with the uncountable nouns. How much milk is left in the bottle? There is some milk left in the bottle. Some milk అంటే ఎక్కువ మిల్క్ కాదు, తక్కువ కాదు, కొంచెం. అలా మనం సమ్ అనే వర్డ్ని కౌంటబుల్స్తో ఇంకా అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్తో కూడా వాడవచ్చు. నెక్స్ట్ కంపారిజన్. కంపారిజన్ అంటే whenever we are comparing two persons or two things, two areas. ఓకే, అలాంటప్పుడు మనము ఎలా యూజ్ చేయాలి? కౌంటబుల్ నౌన్స్తో ఏ వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి, అన్కౌంటబుల్స్ తోటి ఏ వర్డ్ యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఓకే, వన్ ఫ్రెండ్ యాజ్ ది అదర్ ఫ్రెండ్, షెల్ వి స్టార్ట్ టుడే షార్ప్ at 4 o'clock? Then the other friend says, how many files do you have to go through? Yes, I have 4 files. But I have 10 files. It means I have more files to go through. I have more files to check. అంటే నాకు నీకంటే ఎక్కువ ఫైల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర అని చెప్పడం అనమాట. ఐ హ్యావ్ మోర్ ఫైల్స్ దాన్ యూ. ఇక్కడ మనం మోర్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి మోర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. నౌ కీప్ ఇట్ aside. Let us see uncountable nouns. Here I drink 4 cups of coffee. My friend, she drinks 2 cups of coffee. Here, who is drinking more? Who drinks more? It's me, right? I drink more coffee than my friend. I drink more coffee than my friend. ఇది ఆపోజిట్లో చెప్పాలంటే ఇంకో విధంగా ఎలా చెప్పొచ్చు? My friend drinks less coffee than me. My friend drinks less coffee than me. ఇక్కడ మనము
అని చెప్పడానికి మోర్, తక్కువ నంబర్ని క్వాంటిటీ చెప్పడానికి లెస్ వాడుతున్నాం. అగైన్ లెట్ us కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్. ఇక్కడ ఏం వాడుతున్నాం? ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి మోర్ యూజ్ చేసాం. సో షెల్ వి యూజ్ ద సేమ్ వర్డ్ లెస్ హియర్ యాజ్ వెల్? హియర్ ఐ హ్యావ్ మోర్ ఫైల్స్ టు చెక్. ఐ హ్యావ్ మోర్ ఫైల్స్ దాన్ యూ. అలాగే ఇక్కడ లెస్, తక్కువ ఫైల్స్ ఉన్నాయని ఎలా చెప్పొచ్చు? Most of the people get confused and they use less. Yes, you have less files. No, that is incorrect. Less always goes with the uncountable nouns only. Okay, here we should use the word fewer. You have fewer files than me. మనం ఆల్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఎప్పుడు కూడా లెస్ వాడకూడదు. ఫ్యూవర్ అంటే తక్కువ డినోట్ చేయడానికి మనం ఫ్యూవర్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఐ హ్యావ్ మోర్ ఫైల్స్ టు చెక్, దెన్ ఐ హ్యావ్ మోర్ ఫైల్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఫ్యూవర్ ఫైల్స్. దిస్ ఈస్ హౌ వీ కంపేర్ కౌంటబుల్ అండ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. Hope you all clear with the countable and uncountable nouns. Let us revise it once again. Countable and uncountable nouns differences. Countable nouns అంటే numbers యూస్ చేసి మనం కౌంట్ చేయగలం. Uncountable nouns ని కౌంట్ చేయలేం, వాటిని మెజర్ చేస్తాం, వాటి క్వాంటిటీని మెజర్ చేస్తాం యూజింగ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్. అలాగే కౌంటబుల్ నౌన్స్కి వచ్చేసి మనకు సింగులర్ ఫామ్ ఇంకా ప్లూరల్ ఫామ్స్ ఉంటాయి. అది అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి నో ప్లూరల్ ఫామ్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ సింగులర్. ఇంకా వీటితో మనము ఆర్టికల్ అ అండ్ యూజ్ చేస్తాం. కౌంటబుల్ నౌన్స్తో అ అండ్ యూజ్ చేస్తాం. అది అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్తో వాటిని యూజ్ చేయలేము. నెక్స్ట్, the question word that we can use with the countable nouns is how many, and with the uncountable nouns how much. ఎక్కువ నెంబర్ డినోట్ చేయడానికి, ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పడానికి మనము మెనీ ఆర్ a lot of అన్న వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం. అది అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఎక్కువ క్వాంటిటీ చెప్పడానికి మచ్ ఆర్ a lot of అనేది రెండింటికి యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకా తక్కువ నెంబర్ డినోట్ చేయడానికి మనం a few యూజ్ చేస్తాం కౌంటబుల్ నౌన్స్ తోటి. అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ తక్కువ క్వాంటిటీ చెప్పడానికి a little యూజ్ చేస్తాం. మనకు నెంబర్ ఎక్కువ లేదు, తక్కువ లేదు, మీడియంలో ఉంది. Sometimes whenever we don't want to reveal the number, then also we can go with the word some. అలాగే ఇక్కడ కూడా అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్తో కూడా మనము సేమ్ వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు. whenever we are comparing, okay, whenever there is comparison between two, అప్పుడు మనము కౌంటబుల్ నౌన్స్ తోటి ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పడానికి మోర్, ఇంకా తక్కువ అని చెప్పడానికి ఫ్యూవర్ వాడతాం. అది అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్తో ఎక్కువ క్వాంటిటీ చెప్పడానికి మోర్ వాడతాం, తక్కువ క్వాంటిటీ చెప్పడానికి లెస్ యూజ్ చేస్తాం. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. హోప్ యూ ఆల్ లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ. If at all you learned something new from this video, please don't forget to click the like button. And if you have any questions on this topic, please let me know in the comment section. Thanks for watching.